Hi everyone. Today we're making a meatloaf filled with kielbasa, Polska kielbasa, sausage and cheese. Hoy vamos a hacer un meatloaf relleno de salchicha, polaca, kielbasa y queso. Aquí está lo que nos hace falta para nuestro delicioso meatloaf. Carne molida, una libra de carne molida, una libra y media más o menos. A pound and a half of ground beef, one egg. You got fresh garlic, ajo fresco, tenemos aceituna, olives, and we have a bunch of cilantro here. Tenemos un manojito de cilantro aquí. Y tenemos nuestra salchicha polaca, Polska kielbasa here. This is going to be our sausage inside. And we have our cheese, which is this is actually to be fried, so it's a little hard cheese. So we're gonna slit this in little strips. And you need some good bacon. Y hace falta un poco de bacon bueno, que sea de buena calidad y un poquito grueso, so thick cut bacon. So todos estos ingredientes y también el adobo de su preferencia, whatever seasoning you like. I like this adobo with the sazon, but you can season your meat that way that you like. Aquí tenemos el bacon, lo vamos a abrir. Este bacon es grueso. So this is a kind of a thick sliced bacon, and we're gonna lay our bacon just like that. All those strips there. I have about 7 strips here. Aquí tengo como 7 strips de bacon. Los voy a alinear de esa manera que no haya espacio entre ellos. So you're gonna align them just like that. There's no space in between them. And now we're gonna just pull forward one, every other one. Uno sí, uno no. Lo vamos a echar un poquito hacia frente. So every other one you're gonna push it forward, and now you're gonna put one strip there on top of the other ones. Y vamos a traer para atrás ese otro. And we're gonna cover that way back. And now we're gonna pull back the other one that we didn't do the first time. Y ahora vamos a echar para atrás lo que no hicimos la primera vez. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. So every other one also. So you just follow my steps, and this is gonna look good at the end. We're gonna place another strip there, avoiding any spaces, que no se nos queden espacios en blanco, y lo movemos de nuevo hacia el frente. Traemos el otro hacia atrás. So you push one forward and you bring the other one backward. One forward and the other one backward. And that way you alternate your strips. And now we're gonna repeat, and another strip is gonna go here on top of these ones here. Ahora vamos a repetir y otro strip va a ir aquí encima de esto y hacemos lo mismo. Traemos uno, va a ir para el frente y traemos el otro hacia atrás. Uno para el frente, uno hacia atrás. One going forward, one coming backwards. And we alternate them that way. You're going to alternate them every time. Every time you add one line, you're going to alternate the position. So cada vez que hacemos una línea, alternamos la posición. So aquí vamos a poner otro strip. Vamos a hacer lo mismo hasta que tengamos toda nuestra malla hecha. So we're going to repeat these steps again and again. You can rewind the video if you want. Puedes dar para atrás video si quieres verlo de nuevo. Vamos a hacer todo esto hasta que llenemos toda la tabla de bacon. So aquí estaba más o menos nuestra última línea. This is pretty much our last line here almost. Yeah, this is gonna be the last line. We're gonna put one more strip. Vamos a poner un strip más. Y esto está listo. This is ready now for the roll. So we're gonna put this aside. Esto lo vamos a poner hacia el lado. Ya esto está listo. Esta es nuestra malla de bacon. This is our bacon basket weave. So you have this kind of a net here made of bacon. Now we're gonna wrap the ground beef later. Y con esto vamos a enrollar nuestra carne luego. So esto lo vamos a poner hacia el lado en lo que seguimos con los ingredientes. About a pound and a half of ground beef. Una libra y media. Una libra y media de ground beef. Puede ser hasta 2 libras, pero aquí yo tengo como una libra y media. You can go up to 2 pounds, but here I only have about a pound and a half. You spread it like that, and you're going to crack an egg in there. Vamos a romperle un huevo ahí adentro. So lo echamos ahí encima, el huevo encima de la misma carne. Esto nos va a ayudar a que se mantenga pegada. That's just kind of a binding agent. We're going to put the garlic. Ponemos el ajo fresco, fresh garlic, about a teaspoon, una cucharadita de ajo. Y las aceitunas le vamos a picar en cantitos. So we're going to cut these olives in chunks and little slices, and we're going to put them in there. If you don't like the olives, just leave it out. Si no te gustan las aceitunas, no se las eche.
A mí me gustan. So aquí tenemos el cilantro. So we got a little bit of cilantro here, about a bunch of cilantro. About half a cup, como media tacita de cilantro fresco. Lo vamos a cortar en cantitos y para adentro es que va. So we throw it in there as well. That's the cilantro there. We're gonna now continue with the seasoning. The seasoning of your preference. Usted le echa el adobo que usted quiera a su carne. I'm using adobo Goya here, and I'm using a little envelope of this sazon. This is good for color and taste as well. So, usted me gusta el sazón, usted le echa el sazón que usted quiera a la carne molida. Esto lo vamos a mezclar bien. Aquí recuerda que tenemos todas las especies, tenemos el huevo también ahí. So we also have the egg in there and all the spices and the seasonings. So you gotta mix this well. Esto lo mezclamos muy bien aquí, seguimos mezclando para que quede nuestro meatloaf ready. So we continue to mix this until the meatloaf is ready. So make sure you work it really good so you get seasoning all over. Asegúrese que lo mezclamos bien para que haga por todas partes. Vamos a cortar la salchicha. We're going to cut the sausage here. This is polaca kielbasa. So esto es salchicha polaca kielbasa. Esta es la que vamos a usar para rellenarlo. Cortamos dos pedazos más o menos del tamaño que nos van a hacer falta. So you cut these two chunks the size that I think you're gonna need. And we're gonna do like a little slit. And also we're gonna cut the cheese here. Vamos también a cortar el queso en unos strips más o menos de ese tamaño, como un cuarto de pulgada. About a quarter of an inch thickness in our cheese here. This cheese is cheese to be fried, so it doesn't really melt a lot. Este es queso de freír, so este queso realmente no se derrite mucho. So it is really good for this type of projects because it's not gonna melt out of the meat. So es bueno para este proyecto porque no se va a salir de nuestra carne. Vamos a abrir nuestra salchicha. Let's gonna cut open our sausage here. And we're gonna make sure the knife not to go all the way to the other side. So you make sure the knife only to go like halfway through or a little bit more, maybe 3/4 in. And we wanna make like a little canal in there. So vamos a hacer como una canal donde el queso va a entrar. Ahí le ponemos el queso adentro de la salchicha, como lo puede ver. You see how the cheese is inside that sausage? That's the way I want it for our roll here. We're gonna roll this. So we're gonna have here the basket we've made of bacon. Aquí tenemos nuestra canastita de bacon. Vamos a poner la carne encima. Tenemos un plástico debajo, so I put a little plastic underneath so it's easier to roll. So I'm just gonna do like a little canal here. Vamos a hacer una canalcita aquí en el medio porque aquí vamos a poner la salchicha. So we're gonna put the sausage in there so we kind of spread them around without breaking it. Estamos regándola un poquito sin romperla y sin hacerla muy finita. You don't want it too thin either. That's why you need a pound and a half or maybe 2 pounds to make sure it has the right thickness. Por eso que hace falta 1,5 libras, 2 libras para que sepamos el grosor que lo queremos. No lo queremos demasiado fino. Colocamos la salchicha, so you put the sausage in there. This is too long, so we're gonna cut this corner here. I'm gonna cut this corner. Vamos a cortarle un pedazo para que quepa ahí del tamaño que yo creo que podemos cerrarlo. So you gotta be able to close it on both sides, otherwise the cheese is gonna come out. So we're gonna roll this carefully. Vamos a cubrir esto con mucho cuidado. Vamos a poner la carne alrededor de la salchicha, que tratar de que quede del mismo grosor por todas partes. We're trying to get the same thickness all around the sausage. We're gonna close this seam here. That way, you close the seam. That's how it should look. And now we're gonna roll it with the bacon. So using the plastic, you're gonna lift the whole thing. Usando el plástico vamos a levantar toda la capa de bacon y le quitamos el plástico y seguimos enrollando. You continue the roll, pulling the plastic back on every quarter turn, so that way it doesn't fall apart. No se nos sale de forma. And this is how it should look. Vamos a ponerlo aquí bonito. Let's give it some loft here in the corners para que se vea bonito, so it looks pretty. And this is our roll right here. Now this I like to cover with ketchup. Me gusta ponerle ketchup para que coja color. The ketchup is not going to give it a lot of flavor or change the flavor. It's just for color. El ketchup no le va a dar mucho sabor ni nada. Solamente para que coja un colorcito
profundo cuando esté en el horno. So it's just for the color when it's in the oven. So we're gonna spread the ketchup, just a thin layer of ketchup here. So una capa leve de ketchup por todas partes, por arriba y por abajo. So lo volteamos para poder ponerlo por el otro lado. Y un poco de fresh ground pepper. Un poco de pimienta acabada de craquear. So a little bit fresh ground pepper here on top of that. And this is ready. We're going to roll it in that plastic thing really tight. You want it tight. So vamos a enrollarlo bien apretadito para que se quede en esa forma. So we're trying to make it as tight as we can. So it just keeps that form. That one is tight. Una vez que esté apretadito, once you have it tight like that, we're going to put it in the fridge. Vamos a ponerlo en la nevera por algunas 2 horas. So about for 2 hours in the fridge. So it keeps that form. So you put it in the fridge for about 2 hours and then we're going to cook this. So we're going to take it off the wrapper. Vamos a quitarle el plástico cuando ya estemos listos para cocinarlo. Ya esto estuvo en la nevera como algunas 2 horas. Lo ponemos encima de una parrilla. Yo lo puse en esta parrilla, so I put it over this grill here because it's going to drip a lot of fat in there. So you need something to catch the fat, and you don't want the actual meatloaf floating in flat. So the meatloaf is going to be above, and the fat's going to all be in there. So toda la grasa va a caer allá abajo porque tú no quieres que eso esté flotando adentro de la grasa. So le ponemos esa parrillita y toda la grasa va a caer adentro. 350 grados más o menos por 1 hora. Lo que más importa es que la temperatura interna tiene que ser 160 o 165. So the internal temperature, which is the important part, it's got to be 160 to 165. 160 to 165 Fahrenheit. So 350 for about an hour. Depending on your oven, it might take more. So what really important is that internal temperature has to be 160 to 165. So here you see how it looks. Beautiful, beautiful, beautiful. So un pedazo de carne precioso. Ustedes vieron cómo es que eso se ve. Mire cómo se ve eso. Mira qué preciosura. Look at how beautiful that meatloaf wrapped in bacon it is. So previously I actually made sure that it was like 160. I'm going to show you here. Previamente yo me aseguré que estaba sobre 160. So you gotta make sure it's over 160. So I previously checked on that, and then I just took it out of the oven and got ready for slicing it. So aquí lo vamos a sacar del horno después que aseguramos que estaba sobre 160 y estaba entre 163 grados más o menos. Y así como debe verse. Look at how pretty that meatloaf filled with kielbasa and cheese. Mira qué bello se ve este meatloaf relleno de kielbasa y queso envuelto en bacon. Y aquí una sugerencia de cómo se serviría. This is how I will serve it. This is just with macaroni and cheese, or pasta shells with cheese. And this is how I will plate it for my family. Here I have 4 plates, so there's 4 people waiting. So aquí tengo 4 platos, so hay 4 personas esperando. Recuerda darle like al video, subscribe y compartir con tus amistades. Remember to like this video, subscribe and share with your friends and family. I hope you enjoy it. I did it with my heart. There you have it.